Welcome to our little piece of paradise. Karibuni kwa hiyo paradise yetu. So up here we've got room you could park a car. Hapa tuko na nafasi ya kuwekeza gari yako. And then we have a low roof. So if you wanted to dry stuff from the garden. Na tuko na dari la chini zaidi kama unataka kuanika vitu zako kama vile pilipili ama mihogo ama viazi tamu. And then we've got covers on our gutter so the water can run down but the leaves fall off. Na tuko na geta kwa kuzuilia maji kuingia kwa pipe na pia kutoingiza takataka kwenye maji yetu. And these trees have beautiful flowers. Na huu mti uko na maua ya rangi nzuri na mazuri zaidi. This is a native coffee tree. This is a native coffee tree. Oh, huu ni mkahawa wa kienyeji. So the roof runs into this water tank. Na dari letu limeshuka paka hapa kwenye tanki yetu ya maji. We haven't finished putting the doors on here. Hatujamaliza kuweka mlango hapa, lakini mafikirio tunafikiria. So we built our house as a earth ship. Tulitengeza nyumba yetu kama earth ship. So this is a very well lit area for doing work. Hii ni area nzuri ya kufanya kama kazi zako za chereheni ama za mazoezi asubuhi. And then we've got running water. Na tuko na mahali pa maji. And the sink. Na mahali kwa beseni la kuosha vyombo. It's all gravity fed. Na ilikuwa gravity fed, yani iko sawa na mteremko. When the small tank up there is full, na tangi kubwa lililo juu likijaa, it runs down, overflows into this large tank. Yanakuja hivi, yanapita, yanaenda kwa tangi kubwa. And then over here we've got a rocket stove and bread oven. Hapa tuko na jiko la kuundwa na msimu wa kienyeji wa kutumia kuni na hata kufanya grili hapa mahali pazuri pa kuchoma samaki na kukaa na wageni wako vizuri. And we get all of our kuni. You can fuel all your cooking from the land. Hapa unaweza pata kila kitu kutoka kwa shamba kwa kupika. These are passion flowers to keep the water tank cool. Tulipanda passion hapa kama kufanya kwamba kuwe na hali ya ubaridi hapa. We have timber trees. We have timber trees that you can cut and then they regrow. Na tuko na miti ambao unaweza kata kwa kujenga nyumba yako na bado inaendelea kumea. And down over here there's room for a second large water tank. Na hapa tulitengeneza saizi ya matangi mawili ya maji. We've got native hardwood trees for making handles for a jembe or for building. Tuko na miti ya kienyeji ambayo unaweza tengeneza mkono wa jembe ama hata mwiko pia. We've got pineapples started. Tumepanda mananasi na yanafanya vizuri zaidi. Again, lots of kuni, lots of firewood. Kuna kuni za kutosha hapa kwa shamba yetu. And then we've got one bee box over there. Na boksi la nyuki pale. And another bee box here. Boksi lingine hapa pia. This is a fenced in area. Hii ni fence ya ndani ya kufuga nyama kama vile kuku, So kama mabata, kama unavyoona sungura walio hapa wanasikia raha, hata wanakisiana pamoja wakielewana kwa mambo ya usiku wa kina mama na baba. So these are all garden beds where we've dug down and added sand and lots of fertilizer, and down in the bottom we put marifu and trees. So
there's a pond up top by the kitchen, and it overflows down into this pond, which needs a pond liner, and then it'll keep water almost all year round. Kuna shimo la maji juu kule likijaa kuweza nikaleta paka hapa na These trees we cut and they grow back. hiyo miti tunakata na inaregea. So the leaves can be used as mulch, and the trees are used for firewood, and the flowers are good for the bees all year round. Na hiyo miti tulikata chini na ikaanguka majani, inaweza kufanya kama vile mbolea na mtu wenyewe kaanza kusaidia kujenga. We put fertilizer in the water here, Tuliweka fertilizer kwenye hii maji, and we've got a kisima, and tulianza or we've kisima got a chetu borehole. na tukaanza kutengeneza shamba. You can see lots of bananas. There's orange trees and I don't know how you'd call it, like a bitter orange tree. Tuko na matamu chungu na We've got glycidia around the fence, which is good for rabbits tuko na glycerin and other animals. sungura, kwa pia wanyama wengine kama mbuzi. So water runs through here Maji hupita kwenda huku in the rainy season. wakati wa kiangazi cha mvua. Lots of banana trees, sweet potatoes, Viazi tamu. and we've got a series of 3 ponds. Tuko na pond tofauti. So there's the first pond, Hii ni ile ya kwanza, the second pond. This one's really big. ya pili kubwa kabisa. And then we've got raised beds. Tuko na vitanda tulivyojenua. So this area floods, Hii area sengine hupita maji na tutafanya hivi. but it's not a problem because we got the raised beds. Haina shida kwa ajili tuweka hivi raised beds. We haven't had any rain, so everything's pretty dry. Hatukuweza kupata mvua ya kutosha mwaka huu, ndio maana kila kitu kimeweza kukauka, lakini bado tunatamaa tunaweza ona at least kidogo inaweza onekana. And then here's a 4th pond. Kuna pondi ya 4 hapa. So this one is fed indirectly. Hii ndio ile kule maji yanayotoka huko juu direct yakiingia hapa, So the water runs there, na maji yanatoka na huko. and we've got a small, mtaro mdogo wa kupitisha kupenyesha maji hapa. and that fills this pond. Sugar cane. Tuko na miwa ya kutosha, So we got sugar cane, bananas, kuna ndizi, trees for flowers miti and kwa for the bees. We've got a bunch of varieties of dwarf tuko na bananas up here. tuko na ndizi mingi mililikimo ya kuzalia ikiwa hali ya chini. Which is this one? Is this an orange or a lemon? This is an huu ni orange. Huu ni orange. And we've planted a lot of mzungi, a lot of moringa. Tukianda mizungi ya kutosha. So all of these are raised beds, or are beds. Hivi yote ni vitanda na vitanda. You can see there's beds, and then a path, and then beds. Unaweza ona kwamba hivi yote ni vitanda na mulching iko ya kutosha, mbolea iko ya kutosha. So we're doing an experiment to try and keep the bugs. Ujaribio wa kupanda vitu ndani ya hizi neti kuangalia kama inafanya nini. Lakini tunaona tuko na shida kubwa ya maji. Haikuweza kuchangamka sana. Lakini tunaomba tutajaliwa one day maji itakuja ya kutosha na hata tutasave maji mingi. So we've had almost no rain, but everything is still growing. Ilikuwa kama hatuna mvua, lakini bado vitu vinazidi kumea kulingana na vile tulivyotengeneza na kuweka mbolea shamba yetu. Huu ni mchenza, tangerine. Oh, there's a tangerine tree. So all of these have buried coconut coir underneath. We added lots of animal fertilizer and sand and charcoal.
Hii iko na vitu vya kutosha ndani hapa. Tulichimba chini, tukaweka magongo ya miti na tukaweka marifu, tukaweka mbolea na mchanga tuliochimba, tukaregesha, tukakoroga na tukaweka hata makaa juu na mulch. Ndio hata sasa unaona muhogo wenyewe unang'ara. Unamea, uko fertile na still jua ni kali, lakini mhogo unafanya vizuri zaidi. This tree has amazing flowers. Kuna maua ya ajabu. The water we collect from the thatch roof. Yale maji tunayoshika juu ya makuti ndio yanakuja hapa, na haya ndio tunayotumia kwa kumwagia mimea. This is for we use that water for watering the flowers, or not flowers, for the garden. Tunatumia hiyo These are hii garden yetu kama hii ya aloe vera hivi unavyoiona. Yep, we've got beds for aloe vera up here. We've got room for more aloe vera. Kuna mahali kwingi kwa aloe vera zaidi. We want to move our toilet. So we built a drainage system here. And we want to plant bananas on top of here. And we'll build the toilet there. This is the gutter. And the water goes down there. So the front. Bado tuna hope kwamba tutapaka kala hiyo ionekane vizuri zaidi, lakini kwa sasa tuko na hali ngumu zaidi kidogo ya changamoto za pesa, mpaka tunaona afadhali tuuze shamba hii tuende tukatafute shamba nyumbani, kwa sababu nyumbani ni nyumbani. Alright, and lots of paintings. Na hapa kuna rangi nyingi. We got more. Here's a running water, so if you're in the farm you can wash your feet before coming up into the house area. Kama umetoka shambani bado tuko na eneo nyingi, unaweza osha miguu hapa maji. Okay, and then we'll give you a tour of the inside of the house and then next. So, going into the house. This room I think is the most beautiful, but it's also the toilet. So we're planning on tearing down this wall. So this is one big room, and then putting a door in over there, and then the new toilet will be on that side. Hapa ndio toilet. Tunataka tubadilishe na tuweke choo mpya huko, tujenge nje, angalau hii iwe yote room, sitting room moja. And this room is nice and cool. We've got the windows, the thatch roof, and there's always a nice breeze coming through the windows, and then it goes out up there. Na hii room ni nzuri, iko na madirisha makubwa yanaingiza upepo kutoka hapa kuenda ndani kuingia kwa room. Hata kwa mchana unaweza lala ukiwa unasikia baridi nzuri ya makuti. So even when it's really hot outside, it's nice and cool in here. Joto zaidi nje, hapa ndani kuna kuwa na baridi smart, hata unaweza jump over. So this is hii ni guest room. Well, this is the big bedroom. This is the big bed. Hii ni room ya wageni kubwa kabisa. Well, it could also be your room if you want the big room. Na hata kama ukitaka inaweza kuwa room yako. Room for wazazi. Room kwa wazazi. And then hii ni room kwa wazazi. And then this is the smaller room. Na hii ni room ndogo. But all the windows really help keep it nice and cool. Na hayo madirisha yanafanya hapa ndani kuwa kuzuri na baridi. And if you don't like, we built with cob. Tulijenga na udongo. And if you don't like that, you could always put the layer of plaster over it. Kama hutaki udongo unaweza weka plaster kwa nje ya udongo. Alright, and we got our solar. Na tuko na solar system yetu ya kuweka maji na taa na kuchaji simu. Alright. Alright. Kabisa.
Welcome. Welcome all to our house. It's your pleasure.